ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಟಾಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ರೀಜನ್ ವೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ರಿವಾಲ್ವ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಬಿಟ್ಸಿಗೂ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಟಮ್ಸ್. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈ ಹೈಪೋಥೆಟಿಕಲ್ ಆಟಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಗಾಟ್ಸ್ 0 electron volt and the first excited state. This is the first excited state, second and the third. ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ನಾವು 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ 7 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್. ಈಗ ನಾವು ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗೇನ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗೇನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ it should gain 4 electron volt, second ಆದರೆ 6 electron volt, third ಆದರೆ 7 electron volt. ಆ ಚಾರ್ಜ್ ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಗೇನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಫೋಟಾನ್. ಯಾವತ್ತು ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಈ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಮಧ್ಯ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಕಾಂಟ್ be there in that region. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್ ಎ ಫೋಟಾನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 electron volt just to move for first excited state. For second excited state it can move in two different ways. ಒಂದು, the electron can move directly for one shot. ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಬೈ ಅಬ್ಸಾರ್ಬಿಂಗ್ ಅ 6 volt ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಫೋಟಾನ್. ಆರ್ ಇನ್ನೊಂದು ವೇ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಅದು 4 electron volt ಫೋಟಾನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು +2 ಇನ್ನೆರಡು ವೋಲ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋಟಾನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಹಾಗೆಯೇ ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೂ ಅದೇ ಥರನೇ ಬೈ ಅಬ್ಸಾರ್ಬಿಂಗ್ 7 electron volt ಫೋಟಾನ್ ಆರ್ ಬೈ ಅಬ್ಸಾರ್ಬಿಂಗ್ 3 photons of one is 4 electron volt and 2 electron volt and 3 electron volt, 1 electron volt. ಇದನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗ ಫ್ರಮ್ 0 ಟು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ 4 electron volt, ಫ್ರಮ್ 0 ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ 6 electron volt, and 0 to third excited state we need a photon of 7 electron volt. ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಈಗ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಟು ಮೂವ್ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ 2 electron volt ಫೋಟಾನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಮೂವ್ ಫಾರ್ ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಗೆ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ 3 electron volt ಫೋಟಾನ್. ಹಾಗೆಯೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಗೆ 1 electron volt ಸಾಕು ಇದು ಮೂವ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ, ಥರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿನೊಂದು ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಈಗ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಗೆ 4 electron volt ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋ ಫೋಟಾನ್ ಸಿಗದೆ 5 electron volt ಇರೋ ಫೋಟಾನ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಟ್, ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾಕಂದರೆ 5 electron volt ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಜಂಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟು
4 electron volt excited state, and another 1 electron volt remains, and it can't ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಇಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ದ 5 electron volt photon. That photon simply moves away from the atom, and these are the ಈ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರೋ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಆರ್ the possible photons this atom can absorb. And if we incident a light of all possible wavelengths, ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಬಲ್ ವೇವ್ಲೆನ್ಸಿನ ಒಂದು ಲೈಟ್ನ ಈ ಹೈಪೋಥೆಟಿಕಲ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಇಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಸ್ ದ ಸರ್ಟನ್ ವೇವ್ಲೆನ್ಸ್ away which they absorbed, and the region in the line spectrum where the scattered wavelengths becomes dark. ಆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮಲ್ಲಿ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ the wavelengths are not visible, and this is like a fingerprint for a particular atom. ನಾವೇನಾದರೂ ಇದೇ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರಾಗಿ ಅದೇ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿರೋ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ನ ನೋಡಿದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆಟಮ್ ವೇರ್ ವಿ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ಲಿ ಸೀನ್ ಬಿಫೋರ್ ಅಂತ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು. ಟೆಕ್ನಿಕ್ಕು ಅಸ್ಟ್ರಾನಮರ್ಸಿಗೆ ಫಾರ್ ಸ್ಪೇಷಲ್ ಸ್ಟಡೀಸಿಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಅವರು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೇಷಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಫ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಸ್ಟಫ್ ದಟ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್, ಅವರು ಒಂದು ಲೈಟ್ ಬೀಮ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ವಿತ್ ಆಲ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದೆಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ that what are the elements that found in that extracelestial or spatial object. On the collected samples of line spectrumsಗೆ absorption spectrum ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Absorption spectrum of a particular atoms or a particular element. ಇನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಈಗ ನಾವು ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ನ ನೋಡೋಣ. ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ dead opposite, just opposite to the absorption spectrum. ಇಲ್ಲಿ electrons move from higher energy level to the lower energy level. That means higher energy, higher excited state to the lower excited state. Here the electrons only emits the photons with which they have to move to the lower energy level and ejects the photons as a radiations from out of the atom. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು instead of incidenting the light on atoms, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆ ಹೈಪೋಥೆಟಿಕಲ್ ಆಟಮ್ಸ್ನ ಒಂದು ಕಂಟೈನರಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಇಫ್ ವಿ ಮೂವ್ ಆರ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್ ಥ್ರೂ ದೆಮ್, ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ excite more than the original energy level they have before and directly falls to the ground state, and the time that they excite and falls to the ground state is about 10 to the power of minus 8th second. And when electrons move to the ground state, they emit photons, and now the spectrum do not look like before, like the dark bands in between the line spectrums, but we get a handful of frequencies of light that these atoms emit, the photons, and that spectrum is called emission spectrum. Actually, the energies, the values of the energies of the photons in energy levels are not positive, it's negative. As I shown here, the new diagram, if you subtract these values from
minus 10, we get these energies of the electrons in different energy levels. This is like how the potential energy of the ball which is under the ground, which is negative, because the potential energy of the ball on the ground is zero, and the potential energy of the ball under the ground will actually be negative value. And if we give an energy in the form of photons, they can move to the ground state. Means here the on the surface of the earth. Like this, electrons are bound to an atom, and anything that is bound to the atoms or anything which is bound to the other object have a negative value of potential energy. If we want to calculate the energy of the proton, which is emitted or absorbed, we have to subtract the energy of the higher energy level to the energy of the lower energy level. In reality, the real atoms do not stop to the minus 3 electron volt as for higher energy level. They have their higher energy level closer and closest to the 0 electron volt, and the electron with more than 0 electron volt, which like this, more than 0 electron volt will do not bound to the atom only. They got positive charge or positive energy to move or to move out of the atom. And here the electron from ground state, a photon of about not the ground state, for the first energy level, if it got a photons of energy about 7 electron volt or 8 electron volt, it gets excited to 0 electron volt and move out of the atom with a positive 2 electron volt of charge with it, and uses for its kinetic energy. And this ionizes the atom. That atom ionizes the electron. That electron ionizes the atom by leaving that atom away.